Principal of Tagore Engineering College, Professor Dr. Ravindran Sir, Principal, respected Professor Dr. M. Durairaj, my friend and HOD of Mechanical Engineering, Tagore Engineering College, Professor Santanamurthy Sir of Tagore Engineering College. I'm very happy to be here to present over here in a session which is mainly related to entrepreneurship and startup activity, innovation, and all. One of you please confirm whether my voice is clear, please. Yes, sir, audible, sir. Thank you. Thank you. This is one of the wonderful day. Tagore Engineering College has taken a great initiation in promoting entrepreneurial activities over here. This is a wonderful opportunity to me being here to share my thoughts related to innovation and entrepreneurship. Thanks to Department of Mechanical Engineering for organizing such a program. I'm presenting my screen now. Today, the guest lecture is on innovation and startup activities. Innovation and startup. What is the main relation of innovation and startup? Today, in our country, there is a great transition takes place related to the various activities of entrepreneurship. The entrepreneurs boost the economy of the nation. Each and every nation depends upon the entrepreneurs. The entrepreneurs are the real backbone of the country who are all making a great change, a revolution in the progress of the nation by means of creating a greater revenue to the nation. The economic growth of the nation, it is highly boosted by means of the entrepreneurial activities. Here, one question we may question ourselves. What is the decisive factor that is going to separate our present generation from our next generation? இன்னைக்கு இருக்கிற இன்றைய தலைமுறையும் அடுத்த தலைமுறையையும் நிர்ணயிக்கக்கூடிய பெரிய மாற்று சக்தியா ஒரு டெசிஷன் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். நம்ம எதை நோக்கி பயணிக்கிறோம் அப்படின்ற மிக முக்கியமான விஷயத்த எது டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்ன டெசிசிவ் ஃபேக்டர்? நாம ரொம்ப மிகப்பெரிய பணக்காரர்களா இருக்கணுமா, இல்லைன்னா புவர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ரிச் ஆர் புவர் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட்? சுதந்திரமானவங்க, என்னோட பிசினஸ் நான் பண்றேன், நான் கஷ்டப்பட்டாலும் நான் அதுக்கப்புறம் ஐ வில் மேக் இட் வெண்டர். ஸோ தட் இண்டிபெண்டன்ட் மெம்பரா நான் இருக்க போறேனா? என்னோட கம்ஃபர்ட் லெவல் என்ன? வாட் இஸ் மை ஸ்பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி? யூ மே ஃபிக்ஸ் எ டார்கெட். என்னுடைய கார் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம், ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் ஒரு BMW தான் நான் என்னோட கார் இருக்கும். என்னுடைய பிராண்ட், இந்த பிராண்டை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதர்வைஸ் இந்த சோஷியல் சினாரியோ நான் நிறைய சம்பாதிச்சு பல விஷயங்களை நல்லதா பண்றதுக்கு, பல சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஐ வில் ஸ்பெண்ட் மை மணி அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது. தட் இஸ் நத்திங் பட் மணி. தட் எக்கனாமிக்ஸ், ரைட்? தட் இஸ் எக்கனாமி, நம்மளுடைய மானிட்டரி லெவல். ஸோ வாட் இஸ் அ டெசிசிவ் ஃபேக்டர்? அப்ப அந்த டெசிசிவ் ஃபேக்டர் எடுக்கிறதால நம்மளோட கேரியர் என்ன கேரியரை நம்ம எடுத்துக்க போறோம். வாட் இஸ் அவர் கேரியர்? ஸோ யூ மே டேக் திஸ் as a career opportunity. Startup is one of it. May it must be decided by the students. Today, in our
present scenario in our government, they have framed a very nice policy. Student faculty students startup policy. It makes a great change in the education scenario. The students and faculty may even join together to start the company on their own. So such an activity can be possible only by means of creating a product which is a great source for building the business. To become a good entrepreneur, you must have a good sense of appraisal of the present situation. What is the economy, what the people's expectation, what type of product people needs, what type of technology they need, what type of technology enhancement you can make use of it. So in such case, people won't buy our product as they like. They will only decide who are all the competitors, who are all the nearby people, who are all the people giving various types of segmented products, various segments, high upper class to a lower level, and cost, everything plays an important role. In such case, how we are going to play a vital role in this economy, that is very important. In such case, the part of innovation, it comes into the picture. If you want to become a business, make a business, it is very simple. What is that? The idea of turning a solution into a possible business idea. உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா கான்செப்ட் இருக்கு, ஒரு ஐடியா இஸ் தேர். இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு டர்ன் இட் இன்டு a business idea, it will fetch you a greater height. For example, you know very well Swiggy, okay, or otherwise many apps today, they are only acting as one bridge between the consumer and the manufacturer. So that is an idea. Even the Oyo rooms, Oyo, you may come across, that is an idea to make a good comfort hotel setup. So what they did, they gone to many hotels and then they made their idea into real business solution. So the idea, simple, the idea of turning a solution into a possible business idea is the main source for an entrepreneur. So how to progress this concept of IP3? Please remember, this is IP3. This is given by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He delivered this during the Indian Science Congress, Bengaluru. For my sake, I written it as IP3. He given it as innovate, patent, produce, and prosper. This must be in each and every part of the student's heart if they want to become a good entrepreneur. IP3. What is it? You must make a product, you must innovate it. It must be innovative one. What is innovation? It must be somewhat different from the existing one. Very simple. If you innovate it, definitely you must patent it. I'll tell you what is patenting. Patenting is காப்புரிமைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களோடதுன்றதுக்கு சட்ட பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது தான் patenting. Patenting, intellectual property rights, that is coming under IPR. நீங்க கிண்டி பக்கம் போயிருந்தீங்கன்னா நீங்க பார்த்திருக்கலாம், கிண்டில சைட்ல ஒரு IPR ஆஃபீஸ் இருக்கும். So if you have an innovative idea, if you make a prototype, you may make the design patent and then you may bring it to the market. That is given by this produce. எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நான் இமீடியட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஆனா அந்த மார்க்கெட்ல அதை இன்னொருத்தர் காப்பி பண்ணாம இருக்கணும்னா உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு பேட்டன்டிங். காப்புரிமைன்னு சொல்லுவோம். உங்களுடைய காப்புரிமை, நம்முடைய காப்புரிமை. இந்த காப்புரிமை மிக மிக முக்கியமானது. intellectual property rights. If you design a product, even you may, if you in your project work, even if you find it's a new one, it is somewhat innovative, you can even make use of that
and go for design patent. Design patent is available. You may go for it. You may apply it and get the design patent. So this is the step. Innovate it, patent it, and then go for production, make it, produce. And then if you produce it, what will happen? Definitely you will go for customer to sell it. So after producing, if you sell it, if you earn profit, that is nothing but the great life. You will prosper. It is possible for us to prosper. So what are the steps in entrepreneurship, even for the good nutshell, as a whole, இந்த 4 வார்த்தைகளை மனசுல வச்சுக்கிட்டா போதும். என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா அந்த இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் இமீடியட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாமா? ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதை யாராவது காப்பி பண்ணி அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டாலோ, இல்லைன்னா உங்களுடைய காப்பியை, உங்களுடைய ப்ராடக்டை அவங்க பேட்டர்ன் பண்ணிட்டாலோ, நெக்ஸ்ட் they will become the legal owner. You can't able to claim for that. So what I added this slide to you. Please remember, if you have an innovative idea, go for patenting to safeguard yourself, and go for producing it and then make it. Okay. So this is very, very important. What differentiates a common man from an entrepreneur? What differentiates the quality of turning a solution into an innovation? ஒரு சாதாரண மனிதனையும் ஒரு ஆண்டர்பிரனரையும் எந்த லெவல்ல ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கொடுக்கிற ப்ராடக்ட் must be so quality. Once the quality means it is fit to use in 1980s. Okay. And then now if you check, it is quality is customers delight சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆச்சரியம் product is an excellent product. So this is very important. If there is a change in it, you make a value addition to that and then complete it as a product. So what is innovation? Now coming into the picture, what is innovation? I told you earlier, to become a successful entrepreneur, your product must be somewhat innovative. The creation, development, and implementation of a new product, process, or service with the aim of improving efficiency, effectiveness, or competitive advantage. I'll discuss only one to you. You are supposed to create. You must be so creative. If it is there already, there must be some added feature in it, development and implementation of a new product, process, or service. So for example, the service sector, serviceல இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க ஸ்விக்கியை சொல்லலாம், ஜொமேட்டோ, எல்லாருமே சர்வீஸ் தான், right? So they are in the service sector. One of the example I given to you, with the aim of improving the efficiency, you will make it so efficient. It is possible for you to make it so effective, or competitive advantage. What is competitive advantage? Even if you check with even in airlines, many airlines are moving in a very short, very less, very minimum margin of profit. In such case, what are the ways you are making the customer to come to that place? It is a competitive market, right? Okay. So from that, if you are innovative, it is possible for you to progress. Entrepreneurship is the way to success. If you want to make a big future, if you want to come up in life with a very great future, it is the way is entrepreneurship. It is possible for you to give job offers to many. At the same time, it is possible for you to to lead an independent lifestyle. Beauty of thinking. இப்போ இந்த நம்ம இனோவேஷன் வரணும், ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும், ஸ்டார்ட் அப்புக்கு போகணும்னா, நான் அடுத்து போறது ஸ்டார்ட் அப்புக்கு போகணும்னா நம்ம எப்படி நம்மளோட மைண்ட் செட் இருக்கணும்? நம்மளோட பியூட்டி ஆஃப் திங்கிங். ஃபர்ஸ்ட், believing that it is possible to do the challenges, to make use of the available resources.
to make use of the available system. The qualities that let a person to scale higher, greater heights of success than the others. That is the entrepreneurial mindset. என்னால முடியும் நம்புறது. ஒரு லேப் செட்டப் இருக்கு in the college. How to make use of the lab setup to make use of creating a new product or a prototype. உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற கான்செப்டை ஒரு ப்ராடக்டா எடுத்துட்டு போறதுக்கு நம்ம லேப்ல இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்றோம். லேத் ஷாப்ல போயிட்டு லேத்துல என்ன ஏதோ யூஸ் பண்ணி ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தட் இட் செல்ஃப் கிவ் யுவர் ப்ராடக்ட். அதை வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிடலாம். இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஸ்கேல் அப். It is possible for to make it as a full-fledged commercial product. But before that, this is very important that beauty of thinking, it starts in the mind of the people. Whether you want to go for a placement or whether you want to set your own business. It is possible only by means of in the secondary, yes, it is possible. A small product படிக்கிறீங்க. Next new product ஒன்று வருது. ஒரு batteriesல you may feel some that particular battery must be enhanced to some extent means what are the ways it is possible to enhance the ஒரு ப்ராப்ளம் நோட்டீஸ் பண்ணா அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம், அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்டா அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே that is the beauty of thinking. It is entrepreneurial mindset. So everything is within us. It is in you. Now you may see the National Innovation and Startup Policy 2019 for students and faculty. You may download this from your from the website. Just put National Innovation and Startup Policy 2019. This gives a greater opening to the faculty members and students of various colleges, various engineering colleges, various arts and science colleges. Earlier, this type of mindset is not there to the people that just like, is it possible to do? No, I'm in one job, I can't able to do. No, it's not so. Now a faculty member of any institution, they may start a business along with the students. At the same time, even if they want, they may start along with the doing the regular job in the college. So that is given by the National Innovation and Startup Policy 2019. So please, I request the student community and faculty community to go for it. It gives a greater insight about the innovation and startup procedures. What are the things you are supposed to do? What's your share and all? This is a separate entity. If you want, I will handle in one more day. So moving to how the ideas are generated, or what is the opportunities, or how the innovations are. Ideas means நம்ம கிட்ட இருக்கிற தாட் ப்ராசஸ், நம்ம கிட்ட தோன்றி இருக்கின்ற ஒரு ஒரு கருத்து மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த எப்படி ஏன் இதை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது. அந்த கனவு மாதிரி ஏதோ ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ஐடியா, அது எப்படி ஒரு பாசிபிள் சொல்யூஷனா எடுத்துட்டு போகலாம், அது எப்படி நான் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எடுத்துட்டு போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இட் வில் பிகேம் அன் இனோவேஷன், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அன் ஐடியா. தாட் ப்ராசஸ் கிளாஸ் ரூம்ல இதெல்லாம் ப்ராசஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த டெக்னாலஜி இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நீங்க அங்க பார்த்துட்டு இருக்க கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓ why not I use this for this specific application? Why not I use it for this specific application? If you think on it, that is the application of an idea. That is an innovation. Specific processing, specific servicing and everything. So what happened? That is the innovation part in your. So through this idea, where you can apply. எனக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டேன், ஒரு இடத்துல பண்ணிட்டேன், அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு எங்க நான் அந்த எந்த மார்க்கெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெரி சிம்பிள், இஃப் யூ ஆர் யூசிங் சம் ஸ்கிம்மர், ஒரு ஸ்கிம்மர் தயாரிக்கிறீங்க, காஃபில நீ சக்கரை போட்டிருக்க, அதை கலக்கும் போது தட் இஸ் ஸ்கிம்மிங். நிறைய நேரத்துல குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபேரக்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கிம்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க சில கடைகள்ல பார்த்துருக்கலாம், லஸ்ஸிலாம் இருக்குன்னா அதுக்கு அப்படியே ஸ்கிம் பண்ணுவாங்க. The same process you may with a higher level you may use it for mixing some cement and concrete, right? ஒரு ஒயிட் சிமெண்ட் கலக்குறோம், ஒயிட் சிமெண்ட் கலட்டு அதுல சம் ஃபிக்ஸ் இட் ஏதாவது ஆட் பண்ணி நீங்க வந்து
ஒரு ஸ்கிம் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு எல்லா இடத்துலையும் வந்து வெரி லோ லோட்ல தான் ஸ்கிம்மர், சின்ன ஸ்கிம்மர் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் எஸ் ஏ ஒன் ப்ராடக்ட், இட் வில் ஃபைண்ட்ஸ் இட் அப்ளிகேஷன் இன் சம் பீப்புள் தோஸ் ஹூ வாண்ட் இட். யாருக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? மேசான்ஸ்க்கு ஒரு காம்பேக்டா ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம். ஈவனா டிசைனர், இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ்க்கு அது தேவைப்படும். ஏன்னா திடீர்னு இன்டீரியர் டிசைன்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்ன பேட்ச் உடஞ்சிருக்கலாம். அதுக்காக பெருசா எடுத்துட்டு வந்து அவங்க மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இன் சச் கேஸ் தே மே யூஸ் தட் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஸ்கிம்மர். Innovation in business is adapting an existing idea to solve different problems. நான் சொன்னது ஒண்ணு, அது எங்கெங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஷோ திஸ் ஒன். திஸ் இஸ் ஒன் மார்க்கர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் மார்க்கர். நான் ஒயிட் போர்டில் எழுதுற மார்க்கர். லெட் இட் பி கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஒன் பென். இந்த பென், இதில் பென் இருக்கு. இப்போ இதை சுற்றி எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு, ரைட்? இந்த இடத்துல ஃபுல்லி ஸ்பேஸ் இருக்கு. இப்போ எனக்கு என்னென்ன தேவைப்படும்? இதுலயே எனக்கு ரப் பண்றதுக்கு, இதுல நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா ரப் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு போர்ஷன் கொடுக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் லெட் இட் பி, இதுக்கு பதில் நான் இதை பெண்ணை யூஸ் பண்றேன். இந்த பென், இந்த பென்ல எவ்வளவு இருக்கு? இங்க் நிறைய இருக்கு. எனக்கு அவ்வளோத்தையும் நான் 3 மாசம் 5 மாசம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணுவேன். பட் மை ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி இட் இஸ் அப் டு திஸ். போதும், 1 மந்த்துக்கு எனக்கு போதும். அப்ப பேலன்ஸ் இருக்க ஸ்பேஸ் நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்? பேலன்ஸ் இருக்க ஸ்பேஸ் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்? ஓகே, ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ மே யூஸ் ஃபில் சம் ஹை குவாலிட்டி, டுடேஸ் செனாரியோன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஹை குவாலிட்டி சானிடைசரை கொஞ்சம் ஃபில்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். கேரி ஓவர் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 15 ml கொடுக்கலாம். 50 ml சானிடைசர் வித் திஸ், ஜஸ்ட் whenever where they want they may use it. ஓகே, பென் வந்து ஒரு 5 rupees தான் ஆகும். இதுல ஒரு 5 rupees. You may if you fix it for 15 rupees they are ready to buy. That is nothing but 5 rupees profit, extra profit. Or otherwise in that you may add, இப்போ இதுல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கேப். இந்த கேப் there may be somewhat 2 to 3 பிந்தி. பிந்தினா தெரியும் இல்லையா? நெத்தியில வைக்கிற பொட்டு. அதுல ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் கொடுத்து அதுல 3 பொட்டு வச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய பேர் தேடி வந்து பொட்டு எங்கன்னு தேடுவாங்க. வெளியே வந்தோன்னா நிறைய women. So in such case it will be useful for them. Or otherwise you may put a small capsule like space to fix some medicine. என்ன மெடிசின்? சுகர் டேப்லெட், பிபி டேப்லெட், அதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கேவிட்டி கொடுக்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? பிபி டேப்லெட் அதை மறந்துட்டு வந்துட்டா இந்த ப்ரெஷர் டேப்லெட் இதுல இருக்கும். வேணும்போது they may open and then they may use of it. Just an example. Okay, so like that you may design based upon what the people require, what the people's need. அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட். எனக்கு ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தேவைன்னா அந்த இடத்துல பிந்திக்காக லேடிஸ் வாங்கலாம். சில டேப்லெட் வச்சுக்கிறதுக்காக சிலர் வாங்கலாம் டேப்லெட்ஸ். Okay, some if you use it some with that some sanitizer pocket, they may use it for some sanitization purpose. Okay, so creating a new use for existing feature, creating a solution for unknown user need. Even user ku அந்த need இருக்கான்னு கூட தெரியாது. You may create it by means of seeing that in that specific point this problem may arise. I will tell you one clearly. There may be bigger buildings, but nearer that if there is no any toilet facility, then what happen? People may search for toilets. They may go for restrooms kaga search பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. If there is a limited, so even if you check, there is a business which is going on renting toilets. Even Ola, they already planned for it. Okay, if you call the restroom will reach, clean restroom will reach. Okay, so such a business models are there. For that, how we can make the design for that auto, one particular automation system, everything you can make use of. So moving to innovation components. So ஒரு innovation நான் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட் வேணும்? ஒரு சமையல் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு சாம்பார் வைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன வேணும்? பருப்பு வேணும், உப்பு வேணும், மிளகாத்தூள் வேணும், மசாலா வேணும், எல்லாம் வேணும் இல்லையா? அப்போ ஒரு ஐடியேஷன், ஒரு காம்பனன்ட், ஒரு இனோவேஷன் பண்ணணும்னா எந்தெந்த வகையில நம்மை நாம் தயார்படுத்திக்கணும், என்னென்ன விஷயங்கள் எனக்கு வேணும், எதை நான் எனக்குள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So ideation component, selection component, and then commercialization component. So ideation component means that that is a thought process, that is an idea. It generates in you by means of seeing the environment. Why can't I do some change in this society? Why can't I change in this product? Or question varum. You may buy one product, you feel that no, it is not possible. இது ரொம்ப முடியல, இதுல இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கலாமே ஒரு क्वेश्चन வந்ததுன்னா அங்க நீங்க நினைக்க வேண்டிய விஷயம், yes, there is a business opportunity to you. So ideation component means place to source idea, from where you are getting the idea. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோட சேர்ந்து
You may conduct a Delphi meeting ஒரு அப்படியே ஐடியா கேட்கலாம், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, how you can solve the problem. They will give the idea. Okay, they will give the idea. That particular idea may be just given somewhat a great thought process of discussion, and then you may bring it to the idea, to your common idea. Okay, that is a place to source idea, and then method to elicit idea. எப்படி எப்படியா நான் இது பண்ண முடியும்? Culture to promote idea generation. This is very, very important. What we are doing is to create a culture among the student community to make the idea generation. இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் இது போல ஒரு ப்ராப்ளம்ல வச்சுட்டு இஃப் யூ மேக் இட் ஓகே இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கொடுங்கன்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ வில் ஸ்டார்ட் டு கிவ் ஐடியா. நோ இஃப் ஐ ஆஸ்க் எனிவன். So that is the culture to promote ideas. Friends circle, friends, students may join together. நீங்களாகவே சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு solution கொண்டு வரலாம். That is the culture to promote idea generation. Next, selection of component. Method to identify the idea. Next slide I will discuss you how you can generate the idea. And then after that, that idea must be properly verified. Whether the particular idea is possible to make it in your correct sense, with a correct sense. With the available, what is its cost generation? What is the cost? Profit generation? Everything comes into the picture. And then how we can make a commercialization of the component. So everything is done. The product panita. Finally, we must go to customer's place. Finally, we must go to customer's place because we want to sell the product. If you sell the product, then only it is possible for you to reach the benefit. Reach the benefit, that is nothing but the profit. So that is the ideation. Okay, we will move to ideation component. What is the ideation component? I told you, the ideation techniques are brainstorming, introspection, or citing trends. And brainstorming, நீங்களே வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்கார்ந்து பேசணும். You may think to உட்கார்ந்து இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, how we can solve this problem? How you can solve this problem? And then you can check a trend for the citing trends, facilitating the insights, and then campaigns, creative writing. யோசிச்சு பார்க்கணும். You can write it as a script. Yeah, this can be. That is nothing but the procedure. Somewhat you write it as இது இருந்தா இது next இந்த step வரும் இந்த step வரும். There sometimes there may be some mind block. There may be some mind block. In such case, you can go for getting the idea from the experts, or you may go for discussing with your mentors. If you discuss with the mentor, they will, இந்த பிரச்சனைலாம் ஒண்ணுமே இல்லப்பா, ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'll give you one question. Yesterday, what the discussion what we made. That is a conversion of a camphor into camphor tablets. Nothing but ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த கற்பூர கட்டிங்கல்ல இருந்து அம்பிகா கற்பூரம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. சின்ன சின்ன கேப்சூல், சின்ன சின்ன பெண்டன்ஸ் மாதிரி வரும். அப்ப அதை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போய் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அப்ப பெரிய பெரிய கட்டிகளா இருக்கிறதுல இருந்து if they make it as some powderல இருந்து எடுத்துட்டு போகும்போது then it tends to absorb the moisture. அப்ப பெரிய கட்டிகள்ல இருந்து சின்னதா நான் மாத்தி அதை பிரஸ் பண்ணி ஒரு காம்பாக்ஷன் எடுத்துட்டு போறோம். அப்ப எடுத்துட்டு போகும்போது உடைக்கும் போது if it absorbs the moisture, then it won't go for compacting. இது வந்து problem. Okay, this is one problem. For this problem, what is the solution? In such case, you are if it is a problem, they are supposed to meet the chemistry people. They will give the solution. உடைச்சதுல இருந்து கன்வர்ஷனுக்குள்ள அந்த மாய்ஸ்சரை ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா there is some chemical that is patented one. We should not. There is some chemical. That chemical, if they add it, it will slow down the moisture absorption. So உங்களுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு? கேம்ஃபர்ல இருந்து let it be ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். கேம்ஃபர்ல இருந்து அதை பெல்லட்ஸா மாத்தணும். பெல்லட்ஸா மாத்தும் போது நீங்க பெருசா வாங்குறீங்க, 1200 ரூபாய் ஒரு கிலோ, 1150 ரூபாய் வாங்குறீங்க. பெல்லட்ஸா மாத்தி வித்தா 2000 ரூபாய்க்கு மேல கிடைக்கும். அப்ப that is a process, profit. So in between that, what is the insight? So in such case, if you already fixed it, you want to do that business, but இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளத்தை உங்களால சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா என்ன பண்ண முடியும்? If you need that help, you must go for mentors. அங்க வந்து chemistry people will help you. The methyls and what they will do for it. So what happened? It is possible for you to come across such a problem. இப்ப இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இது வரைக்கும் தானே எனக்கு தெரியும், இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியாதே, நான் எங்க போவேன்? Ask, as said by Kopmeyer, if you go and ask everyone, they will give you a clue. You can உங்க ப்ரொஃபஸர் போய் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவார், ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்லுவார், நீங்க you go and approach the people, that particular person, he may help you, or otherwise some chemistry or physics or whatever may be some departments, they will help you. Okay, the sources of idea, it may be unexpected, the unexpected idea.
Even while you're traveling in the train, you may feel that, why not I do this? That is an unexpected idea. Innovation based on process needs. டெமோகிராஃபினா என்ன? ஒவ்வொரு இடத்தை சார்ந்தது. உங்களுடைய இடத்துல எந்த தேவை இருக்குன்றதை நீங்க தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த தேவை இருக்குன்றத நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணவே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, they will give you some idea, some suggestions. Demography is changes in perception, mood and meaning in some particular thinking pattern. You may think, oh, இது செய்யலாமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. That is the thing. New knowledge, both scientific and non-scientific, wish list, customers, employees, suppliers. இதெல்லாம் வந்து விஷ் லிஸ்ட் எப்படின்னா, இப்போ நிறைய கடைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவை, என்ன நீங்க இதுல வந்து வாட் ப்ராப்ளம் யூ என்கவுண்டர், எது உங்களை வந்து ஹாப்பியா வச்சு இல்லைன்னு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க நிறைய கம்பெனில வெளியே வரும்போது. பிகாஸ் தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். இஃப் தே கிவ் த சொல்யூஷன் டு த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம், த கம்பெனி வில் ப்ராக்ரஸ் மோர். ஓகே, ஸோ யூ மே கெட் த ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் த பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் யூசிங் சச் அ ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, ஃபீட்பேக் வாங்குறீங்க, அப்ப இதுக்கு அது இருக்கலாம்னு ஒருத்தர் கொடுத்தாருன்னா, that particular feedback is an excellent investment to the company to promote its idea. Okay, the innovation Venn diagram, you must come across with what is the desirable to users, what the users need. பயனாளிகளுக்கு என்னென்ன வேணும், அவங்க என்னென்ன தேவையை எதிர்பார்க்கறாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, what is the desirable requirements of the user, what is desirable to users, and then viable, what is viable in the marketplace, what is possible with the technology. இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜியும் மார்க்கெட்ல இருக்கிறதும் மக்களுடைய தேவையும், இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்தோம்னா இதுல கிடைக்கும் பொழுது, if you plot the plot, then you will get the important component called innovation. If you give the solution to that, that is nothing but the innovative one. That is giving a best enhancement process. Right. Commercializing the innovation. Am I audible? Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So commercializing the innovation is seeking and recording ideas, filtration of ideas, conversion of ideas into opportunities. This is the commercializing of innovation. கமர்ஷியலைசேஷன் எதுக்கு பண்றோம்? கமர்ஷியலைஸ் பண்ணாதான் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து செல் பண்ண முடியும், செல் பண்ணாதான் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் வர்த்தக ரீதியில. அதுதான். So now moving to sourcing of ideas, how we can source the ideas, right? How we can source the idea. Employees, vendors, research and development, academics, idealists, consultant, agencies, customers, idea exchange. Who will exchange the idea? Who will exchange idea? Idea may be generated with the peer group. I may exchange idea with my students, with my faculty members to discuss if I want to start a business. அவங்களோட தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும். Will ask, oh, இது இங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணா எனக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குமா இருக்காதா? That is the idea generation. Okay, profit means monetary, right? So here, this idea generation for the product, or a particular product, I want to make use of it, whether or to what extent it is possible to meet it. That is idea generation. You may get it from we may get it from the consultants. People are ready to give some ideas with consultants. Many of the people, for example, let it be big owners, Tata எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, Tata in the automobile sector, Tata in the agriculture sector, Tata in the software sector, Tata in the pharmaceutical sector, right? So they are in all the sectors. Do you think that the Tata people, the Tata management people, they know everything? It doesn't mean. They are ready to invest. In such case, they go for the consultants. Even they go for consultants. In what area I can invest? I have money. They may say that I have money. Where I can invest? They may give, this is a particular area. Even you may go for some seafoods. Okay, seafoods வந்து பண்ணணும். Even you see here, what is the various trend you may see. Delicious. எங்க இருந்து வந்தாங்க? ஒரு மீன் or meat. How they are targeting the people. இது நம்ம யாரும் பார்க்காத விஷயமா, நம்ம வாங்காத விஷயமா? இதுமே கிடையாது. But they have their own business idea. They are targeting the specific people, specific market people, specific segment of people by means of their business model. Okay, that is somewhat the sourcing of ideas. Now, that idea is captured. That is the idea constant, idea capture.
இப்போ எப்படி எங்களுக்கு பல வகைப்பட்ட இடங்கள்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஐடியா உங்களுடைய ஓன் ஜென்ரேஷனா இருக்கலாம், இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஐடியா இஸ் கேப்சர். ஓகே, நவ் வாட் டு டூ? எனக்கு நிறைய கிடைச்சது, என்ன பண்ணணும்? ஃபில்டர் பண்ணணும், அந்த ஐடியாவை ஃபில்டர் பண்ணணும். தட் ஐடியாஸ் மஸ்ட் பி ஃபில்டர்ட். ஓகே, how we can filter the idea? By means of brainstorming, by means of brainstorming, by means of discussion and everything, and then after that you must go for some prototype, piloting, detailed feasibility study, testing with the customer market. இது வந்து feasibility studies. feasibilityனா என்ன? செய்ய முடியுமா முடியாதா, ஒரு prototype செஞ்சு பார்த்து ஓகே இது நல்லா இருக்கா, இதை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்? I told you, there are people ready to even, they may have money, they can't able to make it on their own. They need some people's idea. So in such case, they are termed as in market somewhat a venture capitalist. They are ready to fund. If your idea is good, they are ready to give you the business for that business funding. They are called a venture capitalist. They will give you seed money. So for that, to make them to understand, we are supposed to create a model. Prototype ஒன்று ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு போனோம். ப்ரோட்டோடைப் எப்படி ரெடி பண்ணலாம்? 3D பிரிண்டிங்ல ரெடி பண்ணலாம், இல்லைனா நாமளே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வுட் வச்சு ரெடி பண்ணி காமிக்கலாம். தட் மாடல் மஸ்ட் பி மேட் இட் அஸ் சம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு, இப்படிலாம் இருக்கு, இந்த ஒர்க்கிங் மாடல் இதெல்லாம் இருக்கு, இந்த ஒர்க்கிங் மாடலை வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணலாம். லெட் இட் பி ஒரு பென்னா வித் டிஃபரெண்ட் கேப் இப்படி இருக்கும், இதோட இது இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நம்ம சைடு நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு அவங்கள வர வைக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏஜென்ட், ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் எவ்ரிதிங். தென் ஆஃப்டர் தட் a strong filter. என்னது? ஃபைனல் ஐடியாஸ் எப்படி ஃபில்டர் பண்றது? ப்ரிப்பேர் பிசினஸ் பிளான். when you go for preparing the business plan, அப்பதான் வரும் இதுக்கு எவ்வளவு ஃபண்ட் தேவைப்படுது, எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுது. பிரசன்டேஷன் டு தி போர்ட் ஆர் தேர்ட் பார்ட்டி. ப்ரோட்டோடைப் செஞ்சுட்டீங்க, செஞ்ச பிறகு யாருக்கு? உங்ககிட்ட நம்மகிட்ட பணம் இல்லை, we may present it to the board. If it is already existing company, you may present it to the board to get approval for the fund from the board itself. Or otherwise, we may go for some VCs or filter, defend your business plan, assign resources to put metrics to measure. Metrics to measure na idellame or scalable form. அதுக்கு ஒரு value, some specific numbers la இதுக்கு எவ்வளவு scalable இருக்குமா இல்லையான்னு சொல்றேன். So this is very important in innovation sector. Cash trap. எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும்? Cash trap. Trapனா என்ன? வலை மாதிரி. Startup cost or pre-launch investment. ஒரு startup cost or pre-launch investment. ஸ்பீட் ஆர் டைம் டு மார்க்கெட், எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டுக்கு போவோம், இல்லைனா அதுக்குள்ள மார்க்கெட்டுக்கு இன்னொருத்தங்க வந்துருவாங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி மஸ்ட் ரீச் த மார்க்கெட் ஃபாஸ்ட். ஸ்கேல் ஆர் டைம் டு வால்யூம். ஹியர் த கொஸ்டின் இஸ் டெஸ்லா. இப்போ டெஸ்லா வந்து இஃப் யூ செக் வித் த டெஸ்லாஸ் வீடியோ, தே டேர்ம் தட் ஓகே தே ஹவ் லாட் த மார்ஜின் இஸ் ஹை, த மார்க்கெட் ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் ஹை, பட் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு செட் தி volume of production, to what extent it is possible for them to give. Okay, that is the scale or time to volume, to what extent they want to bring the company. So what they are, in China, they have their own plan, and then they are going for many countries to make use of their existing services to produce their car in their nation. Okay, that is called scale or time to volume. Net support cost including reinvestment. So if it started, you want to reinvest it to increase the production, to increase the scaling of. So in such case, do you get the money reinvestment? Okay, for that it is called a plowing back method or reinvesting method. Idea to business. So what is that? Idea to business. It starts with a business idea. It is, if you just think it as a somewhat cooking, it is an idea. Similar on opportunity. And we will check whether it is a research on to make it as a workable. It is possible research to make it as what extent it is possible to make it as a feasible product. And then we will make it as we will bring down our trend of how we can compete with our competition. There may be a number of existing competitor. From them, how we can chop that. Next, marketing plans, sales plan, operational plans, or add a weightage to the existing setup, and then get where are the risks are. Without risk, we can't able to do anything. So coming out of the comfort zone and taking the risk, and then financial and non-financial analysis, and then creating a very nice business model. With that business model,
There is a very important 3 things are requirement for the any business people, that is patience, perseverance, and passion. பொறுமை வேணும், ரைட்? பொறுமையாகவும் இருக்கணும், அதுலேயே ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும். ஈடுபாடோடு நம்மளோட தேவைன்ற பேஷன் இருந்தால் இட் இஸ் பாசிபிள். தென் வி மஸ்ட் ஆக்ட் ஃபாஸ்ட் டு சர்வ் ஃபாஸ்ட் ஆர் சர்வ் ஃபுட். வீட்டில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக சமைக்கிறாங்களோ சூடாக இருக்கிறது தான் சாப்பிட விருப்பப்படுவோம். அதே மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுலேருந்து டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் இட் ரீச் தி கஸ்டமர்ஸ் பிளேஸ். சாப்பிட செஞ்சதுலேருந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளோட பிளேட்டுக்கு வருதோ அப்போ தான் இட் இஸ் பாசிபிள் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட், ரைட்? ஜஸ்ட் அ செகண்ட். This is very, very important to check with the entire business idea. Okay, start point of technology. I think have 15 minutes more. Start point of technology. எங்க வந்து எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி கிடைக்கும், டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன் சப்போர்ட் டு த கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in each and every student, the technology support, it starts with the laboratories. Whether it is big or small, it doesn't matter. To what extent we are making use of the laboratory to learn and then to apply it for some other product generation. Some other product generation. That is very, very important one. Okay. So with that, I hope you believe that what is it will make to prosper. The 4 steps, if we target, it will give you a great change in our society. That is, it will lead our nation to a greater height. For example, you may see some young people, those who have achieved a lot by means of innovative solution, giving the innovative solution to the market. Okay, Oyo, you may know about the Oyo and iQuanta, and then hair day care products. They are all the toppers in the markets. Okay, they made a great change by means of simple investments. A simple investment by means of satisfying the by means of the business solution. They given the venture capitalists, they raised the fund, and they made it as a wonderful. This is Ayush Sinha, and then Sri Lakshmi Suresh. She's a great designer. She is a CEO for that. He designs. And then Trishit Arora. He's a school dropout. It's one of the example. He's a school dropout, a huge success, and a self-made man launched the company Tax Security Solution. Security Solutions, which gives the various modes of operation in even with the Reliance. Its client includes the Reliance in Reliance to provide the security solution. Trishit Arora is giving the solution to the Reliance. Okay, Tilak Mehta, e-papers and apps, Kavita Shukla, Akshala Dupre, like that. For all this, we need the product design and development. If you have the think, you must make it as a product design and make it to develop with your various product enhancement feature. The product project and சொல்லிட்டு நிறைய தடவை நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லுவாங்க ப்ராஜெக்ட். Just like that, don't take your project. Work properly with a full dedication. Then $20,000 செலவு பண்றோம். அந்த 20,000 ஜஸ்ட் லைக் தட் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக மட்டும் விட்டுடலாமா, இல்லைனா அதை ஃபியூச்சர்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் இன்டு கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட். திங்க் பண்ணும் போதே, is it possible to convert my project idea into some commercial product? If state of mindset, if it brings into the system, then there will be a great transformation will occur in us from the faculty to student. So there's that particular transformation among the student community will make a great change in the entrepreneurial network. This is some of the examples of product development. This is one of the product
this is for the entrepreneur prospective projects. Entrepreneur prospective project. This is one of the urinal which is made within it's a dismantleable one. This is exclusively a model. It's a one prototype. It is not for the market. This is a one for the prototype. It is developed. This can be dismantled, and once again it may be arranged within the 30 minutes. This is for the police department. They have given the solution. This is for the tourism department. It is a movable table for making a table. This particular table may be used as a dining table or a dryer unit or in a railway station to make use of in the moving in the platform to sell the product. At the same time, there is a two sides of plates which can be used for advertising. So making use of 3D printing. Making use of 3D printing. Today, the need is making use of the 3D printing is for some products. If you have an idea, you want to make it at some floor, some 3D model, it is possible by means of namak idea irundha podum. After that, as a mechanical engineering, there are mechanical engineers, we have a lot of opportunities to create the model, and then making use of 3D printing, it is possible for us to make a prototype. So this is one of the model which is created to develop a flask to store the mother's milk. So you may see the student, they have an idea to make some PCM fillings inside the flask. So in such case, the idea can be, it is not possible to reach the public if you don't have some product model. So before that, they made the product model. This product model is applied for patent. After that only, it is possible to go for a higher level of commercialization. So this model is designed and then they applied for the patent. So thank you one and all. From the proverb, intelligence lies in recognizing opportunities. If you find the opportunities, it's a late. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Thank you, Vasu. Thank you, sir. Thank you, Dr. for a wonderful presentation. Definitely, students got information about innovation and the startup, and our students are doing many startup ideas. So you will give a good platform for them to approach to the MSRP. And also, definitely, I hope my students will use this opportunity. For example, many students nowadays joining computer science and information technology branches, and you give a good exposure to our students. So we are definitely, I hope our department is an evergreen department. I hope each and every student will get a good job, and unless and otherwise they did a wonderful project and come out with the innovation and new startup ideas. Definitely, I hope each and everyone will place in a good company. Once again, I thank Professor Dr. N. Vasudevan sir for giving the wonderful guest lecture for us. Thank you once again, and thank you to all the participants. Thank you, my students. I submit my sincere thanks to management of Tagore Engineering College, Professor Doreira sir, Professor Santanamurthy sir, for their excellent support during this guest lecture. Thank you, Professor. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Vasu.